A very beautiful Monday morning from wherever you are. This is Jalango TV and the program on air, definitely Bonga na Jala. It's a conversation that myself and Doreen have been waiting for the longest time. Doreen has been telling me, Jalas, when are we going live? This is when we were just starting this. We had just started our YouTube channel. Yeah, actually, I think you had done your second video. The second video. Yeah. And you told me, I need to go live with you. Doreen, this was the best time. True. Sanitize. Now, this is the new Velvex. It's called the Summer Breeze. Nusa kidogo. It has some scent. Exactly. Sile inanuka pombe. Unaweka sanitizer, unakaa umetoka kwa bar. Kuna sign I don't know kama umetumia hizi sanitizer zingine. Unaweka kidogo unajulisha jamani ili nimesanitize sama. Jamani mnisamehe. Na ni sanitizer tu. So the best sanitizer still is Velvex. Karibu sana Doreen. Asante sana. I'm telling you, tomorrow is 1st of December. Exactly. World AIDS Day. How many have you celebrated? I have been alive to see 28 World AIDS Days, but I started celebrating since 2015. Since 2015? Yeah. That's when you now decided, you know, let me celebrate this day. Yeah. But you've been HIV positive for the past 28? Yeah, for the last 28 years, since 8th of August 1992. When you were born? Yeah. And looking like this? With HIV? Exactly. What? Hey. What? Naona kama tuko wengi na tujui, si ndio? You know, you can't come here and just laugh. Naona kama watu wako wengi. Because if somebody met you and you told them you are HIV positive, would they even believe it? Most people actually don't believe that I'm living with HIV. To date? To date, actually. People think that I'm paid to say I'm living with HIV, but yeah. So people actually think that you get paid to... People tell me that the government has paid you to teach us about HIV, so you have to own the status, and that is why you're saying that you're living with HIV. So you are HIV positive? I am HIV positive. I was born with it from my parents. Both my mom is living with HIV, my dad is not. Those are some of the facts that we really needed to talk about. How mom is HIV positive, how mom is HIV negative. No, mom is positive, dad is negative. Dad is negative. Yeah. And you are positive. And I'm positive. How dad anahepa hii kitu ndio what we will talk about, how he's been able to. Guys, we are live from Miali, Kenya's finest dining center and restaurant. I'm telling you, one of the best places that you can ever come and enjoy a beautiful meal. We are talking about amazing nyama choma, amazing kuku choma. There's something they call Miali special. Have your drink at Miali and also just enjoy a good time of privacy, class and elegance. Have you loved Miali so far? Yeah, I've already taken a photo out there. You took a photo out there? Already. And posted? Yeah. Did you tell them it's Jalango buying me lunch? Not that you are buying. Usiseme umejileta Miali. Sema Jalas, hapo kwa caption sema, I'm privileged that Jalas has brought me to Miali today. Usiseme ati lunch with my boo. What is your favorite meal? Chicken. Yeah. Wow, you should taste Miali special. It's an amazing chicken. I think being HIV positive, you had to change your diet a lot, is it? Not really, because I kind of eat everything. Yeah, so the things that I don't eat are very minimal, and I think it's not because of HIV. It's just my body does not want them, but I literally eat everything. Everything? Yeah. Hata mimi kuna vitu sikuli. Kama nini? Simiti na... Okay, we are talking about food. Oh, okay. If it's food, I eat everything. If it's food, I eat everything. Guys, I just wanted to welcome everyone. I'm still buying time so that we can have everybody come and join this amazing conversation with Doreen Moracha. Did I get it right? You got it right. I know Mogusi. Ncheno Mogusi. Hey. Yeah. Why did I be? Wairire buye. Magana?
Mangana tayo. Pebiande. Timbwa tiki. Timbwa tiki. Ai no mo seke obia. Mbuya mono. Ngwa jete. Mbuya mono. Nilijua kikisi wakati nilikuwa napea watoto polio huko. Nilikuwa napatia watoto polio huko pali inaitwa Riondonga. Unajua Riondonga? Ukiwa Keumbu unaingia Riondonga. Kutoka Keumbu ingia Nyankoba, Amabuko, Suneka paka Nyansiongo na Pasua paka Sotik. Sasa kwetu ni Chebilat. Hapa tu Sotik na Nyansiongo. Hapo. Hapa kwa Mtoni. Hapo kwa Mtoni. Mama yangu. So that is home. That is home. Yeah. Wow. Home. Okay. Hapo ni Wakale na Wakisii. Hapo ni Wakale na Wakisii. Like, so, okay, home ni huko place inaitwa mbona ninasahau. Msichana wa Nairobi. Inaitwa Nyacheki. Nyacheki. Yeah. But sasa tulihama tukakuja Chebilat. Chebilat. Very nice. No, so where were you born? I was born in Nairobi. We used to live in Dandora, and then we relocated to Eastleigh, and we stayed in Eastleigh for a while until when my late brother died. Then we relocated to Kisii. So you went back to the village? We went back to the village. God rest his soul in peace. What killed your brother? He was also HIV like me. He was HIV like you? Yeah. Okay, now. So dad was HIV negative yeah. And mom was HIV positive, all right? Yeah. Both you and your brother were born HIV positive. Exactly. But now I have 2 older siblings. They are negative, and there is a very last one who is also negative. Yeah. So ni wewe peke yake? Ni mimi sasa ndio nimebaki. Yeah. Si ati nimebaki si. Ni mimi peke yangu. Wewe ndio huko. Ni mimi peke yangu ya. Ndio uko HIV positive. Yeah. Wow. So where did you go to school? So in primary school nilisoma St. Juliet, Eastleigh, nikaenda Zawadi Primary. St. Juliet alikuwa St. lini? Hii ni kama tu kusema St. Wanyonyi ama St. Ni jina tu ya shule. St. Kamau. You know so many people do not know where hii jina ya saint comes from. Exactly. Saints are ordained people in the Catholic Church. St. Paul, St. Paul, people who actually received. You understand? Yeah. The few saints that have been here in Africa or have African names are like the Uganda martyrs. Yeah. Those are St. Mwanga, and then we have back here, the only saint that we are hoping that will be brought in is St. Otunga. Sasa St. Juliet. Okay, St. Juliet, Zawadi Primary. Sasa tukaenda Ushago, nikaenda Sotik Highland. Nikaenda Kitaru Primary, alafu nikamalizia Chebilat Highway. Chebilat Highway. Yeah. Ndio high school? High school nikaenda Moi Minaret Form 1. Moi Minaret hapo kando ya barabara? Hapo tu kando ya barabara. Form 2 nikaenda shule ingine iko hapo karibu na Nyansiongo inaitwa Nyaronde. Inaitwa Nyaronde. Form 2 tena kwa sababu nilihave ku repeat form 2. Ukaenda hapo karibu ukaenda Nyando. Nikaenda sasa we had relocated sasa tukaenda Tala. So nilienda Tala Girls. Oh, Tala Girls. Yeah. Na unapenda kusoma kwa shule ziko kando ya barabara. Si mimi, ni mama yangu. Ni mama yangu ndio. Big shout out to Tala Girls, amazing place. Yeah. We have performed in that school so many times doing set books. Kitambo. Ya 2005 and 6 tulikuwa tunapiga maset book huko. Huko bado nilikuwa primary. So nikamalizia Tala Girls form 2, 3 and 4 and then nikaenda college Kenya Institute of Social Work and Community Development. Yeah. Wow. So let's get into this. At what point did it dawn to you? Did you get to know and did you get to understand your situation that you are HIV positive? So I was born with HIV, yes. But even if you are born, you never knew what I did not know. Even my parents did not know I had HIV until I turned 8 years old. So on my 8th birthday, I got an infection called herpes zoster. So it affected my whole eye. Nikapelekwa Kenyatta. Madaktari wakapima literally everything. And then they told my parents, I think wacha tumpime HIV. So my parents were like, okay, sawa, mpimeni.
So nikapimwa HIV, then the test came out positive. So madaktari wakawaambia my parents, first of all, you two have to get tested kwanza tujue if probably she was born with it. So my dad alikuwa shatestiwa cause alikuwa anatoka, he was actually about to travel out of the country, so alikuwa shatestiwa, yake ilikuwa negative. So now ilikuwa my mama apimwa, so my mama akaenda akapimwa ikatoka positive. So when I was diagnosed, hiyo time hakukuwa na ARV. So my parents wakaambiwa hatutaki kuwapea hope that he's going to live and become an adult. No, we're going to tell you the truth right now. If she reaches her 12th birthday, then she's going to be okay. Asipofika 12 years, just kitu tunawaambia ni take her home and love her so much. That is now what they told my parents. Or you can take her to a children's home. So your time walikuwa wametuhook up na some nuns from nyumbani children's home. So it was either niende nyumbani nikae huko ama I go home with my parents. So my mom was like, I know my daughter is going to die, lakini sitaki kufia kwa children's home. So wacha tumpeleke nyumbani na wacha tuende na yeye home. So tukaenda tukakaa nyumbani. Hiyo time nilikuwa naenda nyumbani from time to time. Wananipea Septrin, wananipatia supplements. Sometimes during the weekends nilikuwa naenda huko na kaka na watu hii, and then I go back home. But it was not serious. My parents were not really hopeful ati sasa nitafika nione huyu ni mimi 28 years. Walikuwa tu wameambiwa nyinyi prepare. So my mama akasema ni kuwe baptized, nikakuwa baptized. So wakaanza kunipatia full attention, like 100% attention, to a point that my other siblings wakafikiria that ninapendwa zaidi kuliko. So in 2005 my mama akakuwa mgonjwa. She was very very sick. Sasa opportunistic zilikuwa zimemlemea extreme, and actually we thought she was going to die, and then akapona, and when she woke up akakuja home tukakaa, and then akaniambia now we need to go to the hospital. Mimi nilikuwa already no before that class 6 tena kidogo niende children's home because I used to be very very sick. There's a children's home in Kisumu inaitwa Pandpiri. I actually was to be taken there. So tukaenda tukafanya survey. Madhe akaniambia watoto wako hapa, hata wewe uko afadhali turudi nyumbani. So we went back home. So bado hakuna ARV, bado ninakunywa Septrin. So 2005 sasa ndio. So Septrin works, eh? No, Septrin just helps in reducing opportunistic infections, but it does not suppress the virus or anything. Virus bado inaendelea kumultiply kwa mwili. So sasa tukaendelea tu kukunywa Septrin until 2005. Sasa ndio madhe alinipeleka hosi. Daktari akanidisclose, akaniambia you are HIV positive, you are born with it, and you have to forgive your parents for being the people who are responsible for this, but you will also have to take new medication that are called ARVs for the rest of your life. So hiyo time mimi nilikuwa nimezoeshwa na madhe, tukienda hosi ananinunulia chipo, kuku, soda. So to me it was a good thing. It was a plus on my side. And then I never used to like Septrin because Septrin ni kubwa. So hiyo kumeza sikuwa tunazipenda. So niko na ARV, like hiyo time ARV nilianza nazo. They're very small and so at what year did you start on ARVs? 13 years. So that's when ARVs came to Kenya now. Now that is when I started. I'm not sure if that is when they came, but that is when I started. So nikaanzishwa sasa hapo ARV. By the way, I was very happy. Well, at that particular moment, I was very happy that ninaanza ARV. So life moved on until now nikiingia form 1. The reason why nilienda shule kwa karibu na barabara ni Jumadha alikata niende shule, nilikuwa nimeitwa. So she told me if you go to boarding school, unajua situation ya boarding school huko Kenya, it's not like the nutrition aspect, kukunywa dawa ukiwa shule. So she just told me enda to day school. So nikaenda day school form 1, form 2, tukiingia form 2 wakachange, wakasema wanataka kwa full boarding school. So we had to go again to a different day school. So nikaenda day school nyingine. So now nikiingia form 3 sasa ndio post election violence ikaanza. And unajua Chebilat ni border. So we had to relocate, ndio sasa tukaenda Tala. So Tala hakukuwa na day schools ziko karibu. So ukaenda boarding. Tena nikaenda boarding iko karibu na barabara. Wow. Sasa hiyo umeenda boarding shule na ARV zako. Na ARV zangu. Sasa shida ilianza na if you go to school with medication you have to tell the matron.
I take this particular medication, therefore this particular health condition, and I have to take them at this particular time. So shida ni daktari akinidisclosia aliniambia you should never tell anyone you're living with HIV. So unaona ikakuwa hard. How do I tell the matron that I am living with HIV and these are my medication? Na hiyo time nilikuwa naenda hosi every 3 months. So every 1 month. Ikabidi sasa tumeongea na daktari, I'll be going to hospital only nikiwa on my school holidays. Sasa my parents used to take me to school every opening ama midterm. Wao wanabeba dawa, wanasema wanaenda kulipa fee kwa baza. Mimi ninaingia, ninasachiwa vitu zangu, hakuna anything ndani, tunapatana kwa baza, wananipatia ARV zangu, ninaenda dom. So nikiwa sasa dom, unajua definitely watu wenye open spaces, watu wanachungulia box yako, wanakuuliza, haya hizi dawa unakunyonga ni za, naomba ni za heart condition. So, and because nobody will stigmatize you for having a heart condition anyway, so it was easier. So wananiambia, wow, una feeling aje? Naambia, I was feeling too weak kidogo, sometimes hata na faint, lakini wako iniona nikifaint shule. So that was how I survived the whole 3 years that I was in Chala. So this whole 3 years, nobody ever knew that you were HIV positive? Nobody knew I was HIV positive. Even the matron did not know? No. Wow. Guys, tomorrow is World AIDS Day. The best thing you can do for yourself is to actually know your HIV status. And there's so many ways of knowing your HIV status. Definitely, the one everybody knows is visiting a VCT, having your blood taken and samples taken. But then there's the easiest, quickest way, which is Auraquik. Okay? Mm-hmm. This is Auraquik HIV self-test kit. Okay? With this one, it is painless, bloodless, because in here, these are things you're used to nowadays, right? By now I'm already... In here, we have this, all right? Turn it like that. Okay, so. Then we have this, all right? Then we have this, all right? No, there's no. No, it's okay. Oh, ile ingine ndio nakuangana mingi. Okay. So in here we have the fluid. So this fluid, you put it up here on the test tube like this, all right? Then this is the main one. This is where you take the swabs. If you have just eaten or you had a drink, you don't have to. The best time is in the morning. In the morning when you've just woken up. In the morning when you've just woken up, it's all clear, you haven't eaten anything, so that you can be able to have your HIV test. And with this, in 20 minutes only, you are able to know your status. This is called Auraquik. Auraquik is available in every single pharmacy in this country. And right now, as you speak, it is below 500 bob. From as low as 500 bob. Auraquik is bloodless, painless, and the best thing is that they even hooked up with a team that can be able to call you and talk to you if you are not able to test yourself or you are nervous and things like that. They will even counsel you. Then this one here is even available on My Dawa. They can deliver it for you at home. They can actually deliver this for you at home, and you'll be able to test yourself. This is how it looks. Just 3 components, this one and this one. Just, then you put it up here. Then, so we have, this is how it looks. Yeah. So if there are 2 lines. If there are 2 lines, you're positive. If there are 2 lines, you're positive. It is just 1 line, you are negative. But then you can also get a second faint line. So if you get a second faint line, it's better if you go to the VCT and get tested. Yes, and even if you get yourself positive,
you still need to go back to the VCT and now have a good test, a better test and everything. But this is 99% accurate. This one here, 99% accurate. So make sure that this tomorrow, you get a chance to have yourself tested so that you can know your HIV status. Just ask for Auraquik. Auraquik. Auraquik, Auraquik, Auraquik. That is where we are. But the best thing is to try and abstain if you haven't started being sexually active. Which najua mnadanganya. Wacha nikwambie. Watu wanagawa hapa kama kofia za Jubilee. Wanapeana kama kampeni. Nairobi. Wewe ushakutana na chali yako akiwa na demu yake? Ushakutana na chali yako akiwa na demu yake? Bado. Wewe, mimi nishakutana na demu yangu akiwa na demu yake. Mimi aliniintroduce akaniambia ni sister yake na mimi ni cousin. Just take good control, and you know December is coming. Actually, the one big reason why World AIDS Day is actually on the 1st of December is because now December is here, and this is the month where people overindulge in almost everything. A lot of sex, a lot of parties, samibanis. Sio kila mwanaume ameweka earring ametoka America. Kuna wow. So, at what point, Doreen, did you decide and say that, let me tell the world that I'm HIV positive? That was in 2015. But before that, I had gone to Loliondo. Nikakunywa kikombe cha babu. No, ngoja. You are one among the people who walienda wakakunywa. So you met babu? Yeah. Ukakunywa kikombe ya babu Loliondo? Jesus. Sanitize. Umekuja sana. Sanitize jamani. So ukafika Loliondo. Tell me about your trip to Loliondo. So niliona babu kwa TV. By that time I was actually feeling very frustrated na my HIV status. So nikaona babu kwa TV. Nikaona magari ambayo yameline kwenda Loliondo. Nikajua kuna vile news, prime time news haiwezi danganya. So I convinced my mom. Nikamwambia tutapona. Akaniambia kwa sure, nikamwambia ukiangaliza magari there is no way that is a lie. So tukapanga safari, akaenda kwa sako yao, wakampatia loan. Sisi hao Loliondo. So tulienda na basi. Tulienda na matatu. Kuna matatu tulikuanga hapo OTC. Loliondo. Ile kwa andiko Loliondo kwa Babu Express. So Loliondo kwa Babu Express. Yeah. Wewe ni nani ndani? Tukaingia ndani na mama. We were 8 in the whole vehicle. Tukatoka hapa tukaenda Tanzania, tukapitia kuna kashoot katika kapo Narok. So tukaingilia hapo. Ndio tukafika. Tulitoka hapa asubuhi 7. Tulifika huko jioni around 6 ikielekea 7 jioni. So tukapata line. So vile mnaingia kwa gari yenu mnapanga tu line like everybody else. Alafu sasa unaanza kuona Bede Loliondo is a very small village in the middle of nowhere. It is a very tiny village. In fact, babu ndiye alifanya village ikajulikana. So tukangoja the following God rest his soul in peace. No, he's alive. Some people say that no, babu is alive. Was even on TV some few months ago. Akasema nini? Akasema yeye dawa yake ilikuwa inafanya kazi. Hiyo siku haikufanya kazi kwako. So asubuhi yake tukaamka, akatuita kwa compound yake. Akatuambia najua mmekuja hapa mmetoka mbali, and let me tell you there were people who were even worse. Wengine walikuwa bedridden wanabebanishwa lakini wako hapo kwa line. So akatuambia mtatoa shilingi 100 za Kenya. Alafu mpatiwe kikombe chenu mkunywe na imani yenu itawaponya. So imani tulikuwa nayo by the way. Hiyo ndio tutapona.
So tukakunywa kikombe, tukalipa 100 shillings, tukakuja Nairobi. Kikombe ya babu ilikuwa ni 100 tu? Just 100. Na kiu nayo inatoka hapa paka Ruaka. So tukakunywa kikombe, tukarudi Kenya. So when we came back to Kenya, Madhe akaenda kupimwa after 3 months. Akapatikana badako positive. Because sisi wote tulikuwa tumeacha dawa. Mliwacha dawa? Si ndio, si tumepona. Like babu said tumepona, si tukisha kunywa kikombe, that was our guarantee. So we came back to Kenya, we were not healed. So mimi nilikuwa nishaacha dawa kabisa completely. Wow. So nikaenda hosi after 6 months, kuna test watu tunafanywa inaitwa viral load. So viral load yangu ikakuwa 70,000 copies. A normal viral load of a person who is taking ARVs is supposed to be below 1,000 copies. So daktari hata wakaitana kuconsult. Wakaniuliza what is happening? Ni medication inakata tukupeleke the second line medication ama what is really happening? Ama you're not taking medication at all. Nikamwambia mimi dawa ninakunywa kila siku. Wakaniambia then there is something is very very wrong. So you take your medication for a month, we do another viral load. When you come back and it's still high, then itabidi escalate kidogo. Tumekupeleka sasa second line medication. Sasa hapo ndio mimi nikaacha kwenda hospitali. Because nilijua wakinipeleka second line, hiyo time Kenya only had 2 lines of medication, first na second line. So nikajua kuna third line itani limit because bado nilikuwa ninangoja dawa ya babu iwaka. So my mom tried to convince me to at least go back and take medication. Nikamwambia wacha tungoje. So tukangoja 2 years down the line, bado sikuwa nimepona. And yeah, I stopped medication for 2 years. So after the second year ndio nilipata pneumonia na nikapata herpes zoster, but sasa ilikuwa kwa mdomo. So I saw you the photos you posted. Yeah. So I was taken to hospital Machakos level 5. Sasa madaktari wakaniangalia wakaniuliza mbona niliacha kunywa dawa. Definitely I will not tell them I went to Lolioni. So wakanisomea mimi nikaangalia tu and then they gave me medication. The only reason why I went back to my medication at that time was because I was in pain. My body was in so much pain. So I really just wanted to, let it go. I just did not want to feel that pain anymore. So nikakunywa dawa, nikapona. Then nikaacha tena. So ilikuwa tu ni game ya kukunywa kuacha. That was how I was operating. Until 2013 or 14 thereabout. I was now doing my internship at Teacher Service Commission. So tukaenda kupima watu. Watu wakapotea. Because it was in a learning institution. So people were not there. Like, field iko tu plain, hauoni watu. So we were asked, by day 3 bado tuko tumepata target yetu ya kupima watu. So tukaambiwa, go to their classes. Mtaka kuongelesha labda watakuja wapimwe. So at least some of them came, some of them were like, mimi sijafanya kitu. Mimi niko sawa. Wengine unawauliza when was the last time you got tested, wanakuambia I have never really gotten tested but I know I'm negative. So like there is so much, I realized kuna so much ignorance to knowing your HIV status. So tukirudi kwa ofisi now, the boss asked us what we observed, nini. So mimi nikamwambia watu hawataki kujua tu status zake. Even yesterday I saw the Auraquik video you posted and people were just saying Kenya ujui haitakuwa. Some of them were saying Kenya unaenda kutafuta VCT. Hiyo kitu tunatafutaga. Utaipata. And literally VCT inanga HIV. HIV iko kwa mwili ya mtu. So ni wewe jalasi endelea tu kujipima hapo. Utapata hiyo kitu nataka. So hiyo ndo mentality actually yenye iko na most Kenyans. So then my boss akaniambia, how about you just open up to them and tell them you're actually living with HIV. Maybe wataona the need because people, unakumbuka in the early 2000s kulikuwa na hizi billboards zilikuwa zimeandikwa ukimwi inaua and they are very thin person nakani kama anakufa. So akaniambia probably that is the picture people have about HIV and maybe it's time you changed that perspective in their minds. Mimi nikamwambia wacha nifikirie. Akaniambia you just go write your story, bring it to me and then I'll see what I can do. So I went, but I did not write the story because I knew I was not going to do it. Because part of the stigma that I faced from society came from my relatives. My relatives wenyewe walinitenga in a way that I once went to live with one of them. Nilikuwa na disinfectiwa vyombo. Like I had my own cup,
plate na spoon na ina disinfectiwa nikimaliza kukula. Nguo zangu zina disinfectiwa, ninalala kwa sitting room, siku allowed kulala na my cousins because they were afraid nitawa infect. So that made me realize that imagine if my own family inanitreat hivyo, can you imagine people what happens to people who don't know me? So nikaona this is not something I can do. So when one day I was reading the newspaper, alafu nikona story tu imeandikwa, it was not about HIV, ilikuwa sijui story ya gender based violence. So nikasema how about I just write my story to this editor instead. So I wrote my story to the editor. I went home. At the back of my mind nilikuwa najua hataona hiyo email na hata nijibu. So I went home. Reaching home, notification inakuja. Hi Doreen, I just read your story and I really loved it and I want us to do an interview. Sasa nikashtuka because I had never told anyone up to that moment that I'm living with HIV. And now this lady wants us to do a story for the whole world to know. Nikasema hii itakuwa tricky, but I called my mom because my mom has been, the moment she accepted her status, she has never been like close-minded about it. Yeah, anakuanga tu ni sawa, mwenye anajua niko na HIV niko na HIV, let them do whatever they want to do. So I called my mom. I told her ni kama nimeandikia editor wa nini na ninaona ni kama amekubali tufanye na story. So akaniambia it's okay, you can go ahead and do the story. So nikaenda wakafanya story, wakaniambia we won't run it on print, we're going to run it on online. Nikasema online hata watu watasoma wengi. Hey. Now online was I think I underrated online. Because at the end of the story I had left my email address. So emails zikaanza kuingia. 1,000 emails. Kila mtu akona situation different to HIV. But one story just stood out for me. This man had been positive for 5 years. And for the 5 years he had been taking his ARVs from the boot of his car. So yeye anadrive nyumbani, anakunywa dawa zake, anaingia kwa compound ni kama hakuna chochote ambacho kimefanyika. And he was married. So I even asked him, why would you not tell your spouse? He told me if I told her, she will leave. And I don't want that to happen. So I realized kuna shida. Mtu ananiambia mimi, mtu anajua niko na HIV ni wewe, vile nimekwambia hivi, na daktari na mimi. So hakuna mtu mwingine na sitaki mtu mwingine ajue. So that is now the situation that I got myself into. So and then wakashare on the Facebook page. So when they shared, people now because people on social media did not know I was living with HIV. So people now started tagging me. Wanasema mnaharibia huyu msichana jina, hana HIV. Mumesikia wapi kwa HIV, you know? So it now became a big deal. And now I had to deactivate my Facebook account for that day and come back tomorrow when people I thought would have forgotten about me, but unfortunately they did not. So that is actually now how I started talking about my HIV. Being vocal now. Yeah. Wow. And that was when? That was 2015. 2015. Yeah. 5 years down the line. 5 years down the line. 5 years down the line, umegeuza hii kitu sasa ndio unakulia sasa. Unfortunately. Hiyo ndio unakulia mpaka sasa hatulali. Asubuhi umeweka ARV kwa mdomo, usiku umeweka sijui chupa ya nini, sijui lini. Sasa sijui umeenda conference gani. Sasa umegeuza nini ugonjwa kitu yako ya kukula. That is what we call normalizing HIV. Because along the years, kusai kuna 1.6 million people wanaishi na HIV. But if you ask people wanakwambia mimi sijui mtu anaishi na HIV, yet this 1.6 million people wako kwetu. Wako tu na sisi. So you ask yourself why. So I try to normalize that conversation and make it seem that if in case you are living with HIV, at least you know 2 people, yourself and me. If you don't know anybody, you know me. And I refuse to become a statistic. I want to become a face. I want to give the virus a face because for the longest time ever, and most people, because HIV has been highly associated with sexual rampantness, exactly, and outrageous, obongdosed. I don't know what that is. Bagadrasias. But I just wanted to give hope to people living with HIV and tell them that you're not alone in this journey. I am also in it. I have stopped taking my medication. I have gone into denial. I have gone through self-stigma. And it is normal. It's part of the
process of living with HIV. It is weird that most people think I'm paid to do that. Because I have a desk job. You don't even look like. I don't look like because you don't look like. ARVs zinafanya kazi. ARVs work. ARVs work. Ndio umenona hivi. Kuna picha yako pale Instagram inanisumbua akili sana. Picha gani hiyo? Umevaa long ya blue hivi unatesa. Kwanza kuna yenye nitapost kesho. Itakuzumbua hata zaidi. Wacha usiniingize kwa tabu na bibi. So mimi nimeoa, pete ndio sijavaa lakini nimeoa. So when people see you, how beautiful you are, you are curvaceous, you are healthy. Nini, what do men tell you? No, that is where the problem is. Because a lot of people, especially men, approach me wanting to date me, but I am sorry to use this word, but HIV seems like a threesome in this relationship. So there is me, there is HIV, and then there is the man. So anakuja like, mimi ninakupenda lakini si mind status yako. You see, so already status ishaingia hapo ndani. Unaenda date, inakaa ni kama umeenda kufanya counseling. So uko tu hapo, niambe juu ya prep. Okay, na prep je, inawakaje? So huyo mtu anataka umpatie vitu lakini anataka ameze prep kwanza. Exactly. Yani atataki kutumia condom. But you see, I am undetectable, so I can't transmit HIV to another person. Hey. Yes. Mbona unanipea hopes? So okay, let's get to a few terms here. Okay. Let's get to a few terms. You are undetectable. Undetectable. Yeah. Meaning you are. My viral load is very suppressed. Very suppressed. Yeah. So if somebody is positive, you can't be able to transmit it to them. Exactly. Okay. If somebody is negative, I can't transmit HIV to them. Okay. And even if they are positive, I cannot reinfect them because if they are already positive, what is you can reinfect someone. Unajua strain niko na HIV si strain yenye mtu mwingine ako na HIV. So wewe umemeza dawa nini, umekula ndizi, umepiga tizi. Sasa mwili yako si mbaya sana. Wanaume tumeenda application. Applications yaanze kuja. Okay. Let me read a few comments here. Wow. Anwaguya na Jalas hopes za nini? Na sikuwa na roho mtaka kitu. Martin Kijo nasema mzee mzima Jalas ati hopes. Evans Mishira nasema Jalas wewe. Shelly's family, what's the name of Doreen kwa IG? Definitely Doreen Moracha. Doreen Moracha. Doreen Moracha. Moracha. Really? She cannot infect someone that is negative? Is that ARVs? Mtu anauliza hivyo. Elvis Kipioge anasema application yangu inakuja. Remy Ambani anasema Doreen is such a beautiful soul. And definitely you have the hashtag I'm a beautiful story. Yeah. Definitely. Patricia Mbati anasema Jalas hopes leta huku kwangu. Karesha anasema happy soul. Mark Mogaya anasema amazing. Huyu Elvis Kipiegon huyu. Tunakuona kwa mbali. Mushina Kigora anasema Doreen, I don't even mind your status. Hivyo sasa twende inukie mbele. Barit is not Jalas at hopes. Thank you so much. Jalas after he utaokoka, I bet utaokoka. She's such a strong soul. Thank you so much. Big respect to Doreen, that is Atikas now. Alafu nasema anatesa sana. Mimi pia hapo Jalas najituma tu. Wow, I'm telling you, crazy. So Doreen, let me ask you something. Yeah. So these people were talking about you commercializing your status. Yeah. Is it true? It is actually not true. Actually, sijawahi lipo because I speak about my HIV status. Recently, somebody called me and they're like, Doreen, I see your posts on Twitter every day. And does somebody really pay you to do that? And I tell them, no.
In fact, I do that on my own. I have never been paid ati sasa Doreen ndio hii pesa ongelelea status yako. Nobody has ever paid me for that. But for some reason people think, I don't know whether I have glamorized HIV. Umefanya HIV inakaa tu malaria yao. No, but you see, that is the reason. You know, you spoke. HIV. Jalas, in 2020, HIV is not a death sentence. No, it's not. That time, lakini HIV. That is why I told you, normalizing HIV. You see? Normal what? You see, Jalango. All right. Wacha nikwambie. Tumefanya HIV kwa siri. Unapata mpaka kuna watu ambao tunaishi nao ambao they are in so much denial, lakini hata hawezi kuambia that ako nayo because anajua hata familia inaweza they will stigmatize them. So this like it's so sad. HIV is 36 years old in Kenya, lakini bado kuna stigma. Bado kuna watu wana believe that people who are living with HIV are promiscuous. There are people who still believe that people who are living with HIV, they are going to die. So ndio maana hata vile nimesema you equals to you, mtu ako like anaweza kosa kutu infect aje. Do you have a boyfriend? You don't? Why? Nilichoka. Nini ilikuchokesha? Relationships. Ulikuwa kwa wengine? Na was he positive? No, in fact I've never dated a positive person. So all of them have been negative? Yeah. Na umekuwa hable wamekuwa kisoma katiba? Katiba tunasoma lakini na miwani. Okay. Na kisema jamani miwani tena, jamani miwani. Tuingie katikati ya constitution kabisa bila miwani inakuaje? Sasa si ndipo ndio kwenye undetectable inaingilia. Yeah. Na nakubali kabisa. Na nakubali. Yes. Sanitize jamani. Wacha ni sanitize. Umesema unasema katiba unasoma kabisa? Kabisa. Oh, by the way, kabla nisahau, Jalango niko na zawadi nimekuletea. Nipe zawadi jamani. Nimekuletea zawadi. Nimekuletea zawadi nzuri. I am a beautiful story. Yeah. So this I am a beautiful so ini udi yangu si ndio? Hiyo ni yako. Hata nimecustomize nyuma Heavy J. Bas. Ni hivyo. Bas, this is very nice. Hii nitakuwa navaa. Yeah. So basically, I created I Am a Beautiful Story because what is this story called? I Am a Beautiful Story. I Am a Beautiful Story is basically my story of positive living for 28 years. And it's not only for me, it's for everybody else to relate because I've also listened to your story in very many media outlets. And I do consider you a beautiful story, by the way. But one of the things is I want to create behavior change towards people who are not living with HIV because HIV is very preventable. Sorry, you can use PrEP. You can use PrEP ndio ile before kama unajua unaenda kusoma katiba. Exactly. Siku 7 kabla usome katiba. Siku 7. Utajuaje 7 days? Naenda kupata mtu jamani. Unaweza mesa na ukose. Sikudangaji. Unaweza mesa na ukose kabisa. No, but the beauty is wewe. Ngoja. Before uende kuna Jono Diambo ni cousin wangu. Sasa unajua ile wakati kulikuwa na quarantine. Ile roadblock imewekwa pale Limuru, na ingine imewekwa pale Mali, hakuna kuingia Nairobi. Yeye unajua alifungiwa wapi? Nyumbani kwetu game. So akakuja akafika kwa roadblock, akaongelesha polisi. Hakuna polisi anamkubalia kwa sababu bibi yake nayo yuko wapi? Nairobi. Akarudi game, akasema jamani itakuwaje? Akakuja ile siku Uhuru alikuwa aseme sasa tumefungua roadblock. Kufika hivi amesimama na bagi yake anangoja tu hivi. Uhuru nao ni nani?
the cessation of Nairobi city is still Sasa akajiuliza sasa hii nitafanyaje? Akajaribu njia zote kuingia Nairobi ikashindika. Kumbuka bibi yake nayo yuko wapi? Nairobi. Jamaa fulani akamwambia wewe hata ni ujinga tu ungekuwa umeingia kitambo. Enda hapa Kinango, uingie kwa gari ya cabbage. Ingia kwa lori ya cabbage uingie Nairobi. So akaenda Kinango. Wale watu wakapanga cabbage akaingia katikati. Kumbe wako watu wengi. Alafu sasa unajua wako katikati, alafu tena cabbage. So kufika kwa roadblock. Wakifungua hivi wanaona ni cabbage peke yake. Si akaingia Nairobi. Yako Nairobi sasa mbio wamefika pale town, cabbage ikatolewa wao wakashuka. Sasa unajua amekawia kabla aone demu yake, amekawia. Paka kuna kitu inaitwa blue balls. Unajua blue balls. Ni wakati umekawia kabla hujasoma katiba ni kama italipuka. So, yeye ukasema sasa leo nitaonyesha girlfriend yangu moto ni nini. Akapitia pharmacy, akachukua Viagra. Unanipata? Akamesha. Yeye huyo mbio paka kwa apartment hapa Kileleshwa. Unajua Viagra imeanza kufanya kazi kwa mwili yake. Mwili ndio inachemuka. Kufika pale mmoja mara akamwambia lazima upime temperature. Ndio ingie. Kuwekelea ile kitu 50 temperature nasema 50. Akaambiwa quarantine direct. Akakuona girlfriend yake. Akaambiwa corona straight paka Lenana zikuliko kwa do. Anasema sina corona nikumeza. Usituambie unakumbuka wakati corona ilikuja kwanza? Wewe. Amo. Sasa yeye uko pale amesemekana kuna corona, kumbe ni Viagra. Viagra ni mbaya. Kwanza hiyo vitu ya kumesamesa. Hapana jamani. Wewe. Hata so prep una mesa kama unajua unaenda kukutana na mtu. Yeah. Sasa tunasema naenda kusoma katiba yako. Sasa nasema wacha ni mese prep. So that I prepare. Yeah. We, usimese kabla uone picha. Kuna injectable. Kuna kuinject. Kuna injectable inakuja. Take paka 7 days. 8 weeks. Wacha tu nikwambie story nyingine ya Viagra ya mwisho basi. Ya kumesa kabla hujaona msichana. Jamaa anaishi hapa Ngong Road hapa, Jamhuri. Girlfriend yake anatoka Kayole. Babe, utakam? Akasema nakam. Kijana ni nani? Mesa Viagra akiongoja girlfriend. Kumbuka msichana anatoka wapi? Kayole. Wacha kutane na jam pale Nyayo Stadium. Unajua Viagra naye jui jam. Mwili meanza kuchemuka. Doreen nakwambia mwili inachemuka. Anasema baby yuko wapi? Ilibidi achukue sheria mkononi. Akabidi sasa akakuwa mtu wa mkono sasa. Kwa sababu so prep actually works. Prep works. Okay. Yeah. And now but sasa ukifind out baadaye that sasa umesoma katiba na mtu kesho yake alafu anaamka na kuambia by the way mimi niko HIV positive. Kuna mtu unaweza soma na yeye hajakwambia? Yeah. Saitan. Wewe kama uko nayo unasema mapema jamani. So ikifanyika hivyo within 72 hours unaweza ukakunywa dawa zinaitwa PEP for 28 days. Sasa hiyo ni so PrEP ni kabla. Yeah. PEP ni kama umesoma katiba na umegundua mtu ako nayo. So wewe tukisoma katiba ni mese PEP ama PrEP? PrEP. PrEP ni ile ya kuniambia uko nayo na najua lakini wacha tu nayo. Kaende. Alafu sasa signal ni abuke. Alafu sasa kuna ya treatment. Tukimua kwa razi wanabuya. So PrEP ndio ya ku treat sasa. No, sasa treatment ni kama sasa mimi niko undetectable.
partner hataki kutumia PrEP ama PEP, so bado sitamuinfect, so ako tu sawa. Very nice. Kesho is World AIDS Day. Yeah. What do you want to tell guys out here? Tomorrow being World AIDS Day, sahi tunaona tuna deal na pandemic mbili as it is, which is both corona na HIV. Na watu HIV definitely wame get affected one way or another. Nasikia corona ikikupata ukiwa naye. Ukiwa undetectable unapona. Nasikia kama watana undetectable ama gani? Wewe. Corona nasikia hata aisikizani hata na malaria. So, one of the things I'd like to tell people, know your HIV status. Knowing your HIV status is very important, both for you and for even your partner. And this is, especially this is to Kenyan men. Kwa sababu wababa wa Kenya hawapendi kupima kabisa. Hawapendi. Sijui ni kwa nini. Mbona mpendi kupima? Sasa simi unaona napima. Juzi uliona nilipima kwa Instagram, ninapima saa hii kesho nitapima. Sasa wewe you are overdoing it. Napima sana. Hiyo kitu natafuta siku moja nitapata. So most Kenyan men wako na the tendency ya kungoja bibi yake apate mimba aende hospitali, kwa sababu for every pregnant mother you have to get tested for HIV. Pia nilipima. So your wife's HIV status is not your HIV status. So hizo ni status. Sasa kuna wanaume wanangoja. Wacha bibi apimwe. Akiwa sawa ni kwa sawa. Yes. So hiyo hai work like that. HIV does not work like that. Hizi ni status za watu wawili tofauti, so hauwezi sema you can't base it kwa mtu mmoja. So pima hali yako ya HIV. Kama uko na HIV, ukipatikana uko nayo, anza dawa. Because you can start immediately, you can take your time to think about it, but immediately is always better, kwa sababu inafanya unakuwa undetectable faster. Being undetectable takes 3 to 6 months ukikunywa dawa zako vizuri. In 6 months sasa uko tu sawa, life yako inaendelea, hata hakuna mtoto hiju uko na HIV kama utaki ajue. Lakini usiwache dawa. Usiwache dawa. The one thing usiwache dawa, because HIV does not kill as a virus. What kills ni opportunistic infections. TB na kugonga, meningitis na kugonga, you are done. Hata unaniumisha roho. So kwa Kiswahili naye imefanya majina ya magonjwa inakaa mbaya. TB unajua inaitwaje kwa Kiswahili? Kifua kikuu. So unajua ni syphilis. Inaitwa je na kaswende. Kuna kaswende, kuna kisonono. Sasa kuna kisonono. Kisonono nasikia kaswende kikusika. Hata kukojoa. Unaweza tamani tu kule ugali kila saa, usikunywe hata maji, kitu itakupeleka ukojoe. Unasikia mishipa ya huko. Kwa wale wote wenye wakuna kaswende, poleni. Labda nimeongea vibaya, lakini nasikia ni mbaya. Sasa ndio sasa kuna herpes. Kuna herpes. Sasa unajua kwa Kiswahili inaitwa nini? Ukanda wa jeshi. Google ukanda wa jeshi. Sasa hiyo ni ukanda, yani na kukasa kama pako unasikia utoroke, uache, upende, usipende. Lakini iko. Ni mbaya. Ni mbaya. Sasa ni mbaya. So all these chronic diseases ndio sasa. So what normalize using condoms kama haujui status ya huyo mtu. Condom. Normalize using condoms. Unaona hizo ugonjwa zote unasema condom inazizuia. Nairobi condom. Jalango. Condom haitumiki kama jinsi wasichana walisahau kamisi. Actually condoms zinatumika. Ni ile zinatumikanga first, second time, third time ushaanza kulizana. Ushaanza kulizana, babe, how ni trust? Alafu so but normalize using condoms kwa sababu zinazuia both unplanned pregnancies, hizo STIs zote zenye umename and HIV itself. So kwa watu ambao ni negative, please stay negative. Please stay negative. Kwa sababu living with HIV and being on medication for the rest of your life is not an easy thing, and it's not even a funny thing, as much as I try to make it look very easy. Wow. For people who are living with HIV, I would like to encourage you that
there is nothing wrong with you living with HIV. You're still a human being, sorry, and your life goes on. Whether you're tested positive and whatever circumstances led to your infection, you are still a normal human being and life goes on. Wow. But for people, society at large, there is no vaccine or cure for stigma. That one is only from ourselves, from our heart. It's for us to look at the human before we look at the virus. So usianze kukatia mtu kuna HIV alafu unamwambia hata hakuna mtu anakutaka na hiyo ukimwi yako. No. Pia umeenda sana. But no, they say that actually. Kuna mtu alikwambia? Mimi sijaambiwa personal, mimi niliachwa tu pale Halinga. Lakini mtu alikukatia ukamwambia uko na ukimwi akasema akaniacha. Akasema akachukua simu leo. Mumesema stock inakuja saa ngapi? Mpaka leo hujawahi muone. Now, why won't you just get somebody who's HIV positive and you are positive, you guys date and it's all good? You see, you don't uchagui mtu mwenye anakukatia. So mtu akikukatia, no seriously, do you choose? Mtu amekuona amekukatia. How many HIV positive men have approached you? Unajua vipi umeanza kuringa na hivi? Sijaanza kuringa, sijaringa mimi mahali. But they are some. Ukiwa nayo na yako nayo, ikimix sasa. There is nothing wrong by the way. Hakuna kitu mbaya. Ni ile sometimes negative ndio wanakuja wengi. Negative ndio wengi. So mnataka nini wanaume? Hata uambiwe ndio hii. Niko na bado umeishi tu. No, there is nothing wrong with a negative person. Wewe pia unajibeba. Aje. Uende uchome nywele hivi dada. Nani hata kutaka jamani. Alafu unaoneone. Sijui umeona Instagram ya msichana. Umeona Instagram? Alafu pia usiweke wanaume na tamaa jamani. Hawezi piga tu picha umeangalia mbele. Sasa si mnakwanga nimeangalia mbele jana. Half ya picha zako ni hip inatoka hapa paka Ruaka. Na thango leo umekuja na nguo at least haijakushika sana. Hata hapa kwa nini kwa comments kuna hata watu wanakutaka sahi. Atesha anasema no, basi Kenana anasema eti ameanza kuringa. Jalasi kuna ufala sana. Huyo ni Josephine Darani. Now. Wow. So guys, this show actually has been brought to us by Auraquik. The easiest way to know your HIV status. We actually opened this one and everything. Remember, do not take your tests once you've just eaten or had a drink or something, okay? Make sure that you try and you test yourself in the morning when you're still fresh and everything, so that you can know your status. This is the easiest, quickest way to know your HIV status. Definitely 99% true. 99% true. It comes with this. This is the swab where unapitisha tu ndani ya nini, and then you have the test tube, then unaiweka hivi in 20 minutes. 2 lines, you are positive. That's not the end of the world. Yeah. You can actually start to take your medicine immediately. And if it's 1 line, you are negative. And that is the time you need to protect everyone and protect yourself. You understand? And to anybody who's out there who still stigmatizes people with HIV, still talk bad about people with HIV, please know that there's no cure for stigma. There might be one day a cure for HIV or vaccines or ARVs that will make you undetectable, but definitely there's no cure for stigma. Allow everybody to be in the society, talk to people in the society and be there. But like she is saying, if you are not sexually active, abstain. Hapo na unajua napigia mbuzi na pigia mbuzi gitaa na kuna mtu munalimana, munaswagana. Alright, kama amulimani basi. Okay. Condom. Na ukienda kununua condom, pia fika tu pale kwa chemist useme nataka condom packet 3. Condom ni kitu ngumu kununua. Wewe unajua kwa sababu condom hauwezi nunua na kitu kingine. Hauwezi nunua condom na kitu kingine. Condom unaweza tu nunua na condom nyingine. Unajua mkate unaweza nunua na maziwa, sukari na mayai.
Condom utanunua na nini? Na pombe. Ndio mtu asema unataka kwenda kumlewesha kwanza. Hawezi nunua condom na steel wire. Hawezi nunua condom. Condom lazima ununue tu condom na condom nyingine. Unaelewa? But please normalize kununua condom. Na kama imekushinda kabisa, ingia kwa choo pale za public. By the way, vuruta sua. Chukua rim, vuruta wewe weke chini ya kitanda. Na pia ulishaambiwa ni nani unaweza tumia condom. If she insists she wants condom, use a condom. If she insists akisema no, you must use a condom. Mimi sikujui. Usitumie. No, tumia condom. Paka yeye mwenye insist. Yeah, tumia condom. It saves you a lot. Ndio asubuhi usianze tena. In fact hata ina make easy 28 days unaenda kukunywa pep hauzikunywi. Yeah. Kama kuna shanga kwa kiuno, tumia condom mbili. You actually huwezi tumia condom mbili. You can't. Na kuvaa mapema ndio baadaye ukilewa. Usisahau kuvaa. So wewe uko tu kwa club ngome na cheza tu Maserati, lakini wewe tayari umejiambi. Haifanyikangi hivyo. Si uko tu set ready. Unajua unaweza leo ukasahau. So ukiwa nyumbani ile tu kabla hujaenda club. Unajipatia tu steam. Bendera inafuata upepo. Unavaa alafu unaenda kwa club. No, it does not work like that. Alafu hata condom unajua kuna watu ambao they experience condom bursts. Wakati mwingine condom burst and then now they panic. Kwa mpole hata na wewe unapasuaje? Kwa tu mpole. Sasa kama hiyo kuivaa before ita make it condom time hata na wewe unawekelea condom hata maneno kitu hata condom haifai wekelewa imepasukia. You are just being rough. Be calm. Unajua ukitulia condom can't burst. Yeah, that is true. Yes, when you are relaxed and you know that Doreen has accepted nini. Lakini pia kama ni msichana pia umekuwa ukifuatilia alafu sasa na haraka zako jamani. Wacha pupa. Umesikia Doreen amesema wacha nini? Pupa. Wow. Doreen, I really want to thank you. Thank you so much. So much for making time to be with us here today. And it's been a great conversation. Yeah. But we still come back to one thing. Yeah. Test. Tomorrow is World AIDS Day. Please make sure that you test. I want to appreciate the team that makes sure that this show actually works and comes out, and the amazing my guy on camera and the whole squad. Team Picture Clear. Picture Clear is one of the most amazing videographers out here. If you're looking for live stream, make sure that you can contact Picture Clear. They'll make sure that your work gives you the best. Just like what you're seeing. You see, live stream is one of the most hardest things. Yeah, so Picture Clear will make sure that they give you the best. On the 12th of December, Mint Villa will be doing a very big thing. They will be handing over more than 46 units of their new estate. They have already completed. These are people who are known to actually complete their houses and projects. Hawa si wale utafika pale wanze mambo mingi, nililipa. They complete your house and hand it over to you. Guys, watch out this video. Make this Jamhuri Day a bigger and a better one, because on the 12th of December, Mint Villa Housing will be handing over 46 units of the Savannah Greens Estate. Remember, all the 46 homes have ready title deeds. And on the same day, there will be a groundbreaking of their second project, the Twin Falls Estate. Call 0710 500 100 and be part of a team that delivers. Mint Villa Housing, guiding you home. Of course, yes, Mint Villa giving you the chance to own your home. The best thing is that on the same day, they will be doing their groundbreaking for their new estate.
that is also still on Kangundu Road. Make sure that, you know what, you can be able to grab one. But Mint Villas are guiding you home. Definitely Decembers are here, and people are going for holidays and everything. The only people who guarantees you the best holiday is Tripigo Tours. Tripigo Tours taking you to Dubai, taking you to Naivasha, Nakuru, Diani, and with amazing prizes. Follow Tripigo Tours. Make sure that you book your December holidays with Tripigo Tours. Utaenda holiday wapi December? Si twende Dubai. Mimi na wewe. Twende Dubai. Kwa nini unauliza hivyo? Nataka kuniingiza kwa temptation. Usinikise kwa temptation, Doreen. Siwezi. Unajua mimi nimeoa. Ninajua, umesema hiyo mara 3 tangu tuanze hiyo. Nimeoa na singependa sana nijiingishe kwa matabu zingine ambazo hata sijui nitatoka namna gani. So when you go say hi to your boyfriend, umsalimie sana hata kama unatudanganya hayuko. Sidanganyi, I am very single. Na DM yako inawaka moto hivi. DM zangu zote zinawaka moto across social media platforms, lakini ni Facebook, Twitter, Instagram. Kidogo tu wananifuata YouTube. You have your YouTube channel? Yeah, I have a YouTube channel. It's called? It's called I Am a Beautiful Story. I share videos every Friday, just different videos on HIV, different HIV topics. Lakini which is the most asked question during your The most asked question on my YouTube is HIV symptoms, of which HIV does not really have specific symptoms. Leo kichwa inakuuma, kesho ni mgongo, kesho ni kiuno. Sana najua ni kiuno. Kwa sababu hapo kwa kiuno ndio inaleta hiyo kitu zaidi. Hapana. Si kiuno hakuna mtu angekuwa na HIV. Hapo ninazo. Jalango guy. So most of it, hiyo ndio actually the most asked question. Na pia traveling as a person living with HIV, kwa sababu kuna countries in the world where you can't go as a person living with HIV. So pia hiyo ni kitu ambayo inaulizwa. So yeah, nashianga video every Friday. Oh, tomorrow I'm sharing a YouTube video. What are you doing tomorrow being the World HIV Day? First of all, there's a project I did with a very amazing organization for purposes of non-disclosure. I can't say the name, but they saw how I take photos on Instagram, on Facebook, and we did a photo gallery showing my day, the day in the life of a HIV positive activist. So that is launching tomorrow, and I'm also going to upload a YouTube video on the same. And I will be live on the UN page, on the Instagram page. Jalango organizations niko linked nazo, lakini hazijaniajiri. Hiyo ndio kitu moja yenye watu wanafaa kujua. Wanalipa pa DM hapa na pale. Hapa DM wao ndio walinipandisha ndege yangu ya kwanza. Yeah, so ungeuza hiyo ugonjwa wako kutengeneza pesa. Jalango is sitting different boards. But they are on volunteer kwa boards. Twende tukule lunch, tutoke hapa. Twende. This is Jalango TV. Paka sasa kwa board. Ambia watu wako ni follow Instagram, Twitter, Facebook. Follow. Doreen Moraa. Twende tukule lunch. Nitakutag, nitakupost watu wakujue tu. Twende. Let's go. Tumeenda.